Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adil Islamic Dawa. It has been our privilege once again, today's date 19th July 2019, to return back to the clergy. That is the National Imam of Ahllussuna wal Jama'ah, Sheik Umar Ibrahim Imam. As he started last week, he came out with the monotheism cause of Abraham and his generational followers. He decided to come up with its audio that comprises it to be part 2 of that topic, inshallah. Let's get back to him without delayance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Sheikh. Alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan mun gode ma Allah muka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma yanda dan waye ba ku labari cewa mu yi magana kan batun kiran da annabi Ibrahim ya yi ma mutane zuwa ga bautan Allah kadai. To wannan kuma har wa yau za mu ƙara na biyu. Na farko ya yi magana ne kan tauraru, wata da ya gani da ake bautansu, ya nuna cewa kamar tun da ke suna gusawa, to babu shakka ba su zama abin bauta. To yau kuma za mu yi magana a kan bautan iyayensa na gumaka, kamar yadda Allah ya ba mu labari yadda annabi Ibrahim ya yaƙe su. To akan haka nan za mu duba cikin suratul anbiya sura na 21 zuwa sura 21 aya 51 zuwa 73. In Allah ya yarda za mu karanta ku ji abinda yakin da annabi Ibrahim ya yi da sauran annabawa zuwa ga bautan Allah kadai. As Sheikh started, he says, truly, he has given thanks to God for his life and pray for each and everybody on the platform. And he came out by saying that truly he started last week, where Abraham called moon, stars, etc. as God. But when they sat down, there he says to himself, it's impossible for a creator to sit down. So today, if God permits, we will also come where he do lay his emphasis only on monotheism, that is consciously under the segment of oneness of God, including all the prophets of God. And he says he will start from, that is Surah Al-Anbiya, Surah 21. If God permits, we will see how God teaches us on his way of monotheism, inshallah. Allah ya ce subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura 21 aya 51 zuwa 73. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari, yace wala kad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Babu shakka mun shirye da annabi Ibrahim, mun ba shi shiriyansa, mun shiryar da shi, mun karantar da shi, mun ba shi fahimta tun da wuri. Hukunna bihi alimin. Allah ya ce muna sanar da shi annabi Ibrahim da yana abin da ya aikata. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Yana tambayar mutanensa, ubansa da mutanensa da suke bautan gumaka, ita to wayannan mutumi da kuka yi na ubangidanku, menene shi kuke wani ga wahala wai kuna bautan su? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mu haka muka samu iyayenmu suna yi, mun same suna bautan su, ya zama ma abin da muna bin batun iyayenmu ne, muna bin abin da muka tayar kakanninmu na yi ne. Na'am. Right, as Sheikh started, he decided to come up from, that is continuation of where we read last week. That is from 51 to 73, where the Quran says, and indeed we bestow aforetime on Abraham
that is Ibrahim, his portion of guidance, and we were all knower of him as to his belief in the oneness of Allah. When he said to his father and his people, what are these images to which you are devoted? They said, we found our fathers worshipping them. So, in ka lura tun zamanin Annabi Nuhu, zamanin su Annabi Ibrahim, duka wanda bai da wani dalili daga Allah sai dai kurun abin da ya tsar da iyayensa na yi, babu shakka ya ɓace. Shi za muke kiran yan uwanmu baki ɗaya, in dai baka da dalili abin da kake yi, ko kai wane ne, to ka komo ga maganan Allah, ka koma ka binciki Qur'ani, ka ji maganan Allah. Amma in dai dalilin ka ne kurun ka samu iyayenka suna yi, shi ma kai ma kake yi, to babu shakka ka ɓace. Allah ya raba mu da ɓata. Sai Allah ya ce, qala laqad kuntum antum, sai shi Annabi Ibrahim ya gaya musu, لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. babu shakka kai babana da mutanenka da kakanninku kun kasance batattu, kun ɓace ya daɗe, kun hallaka. Sai suka ce, qalu aji'tana bil haqq am anta min al-la'ibin, da gaske kake maganan ga ko kana wasa ne? Domin ya zai yi wa ka ce abinda kakanninmu suka yi duka ba daidai ba ne. To wannan in ka lura sai ka ce yau na ka sauko da irin wannan magana. Right. Sheik come up with his continuation. He says, if we are to cast our mind back to what these people are telling us here and there, whosoever doesn't base his faith or his verdict from the Quran or Hadith, he used to say that they got it from their forefathers. He says this is what they are saying, whereby their forefathers know nothing. So the continuation of it, he said, indeed, you and your fathers have been in manifest error. That is, he was trying to decline about what their forefathers are doing, telling them that they need to come to him so that he will teach them what God says in his way of guidance, not what they are thinking their forefathers has taught them. Sai suka ce, qalu ajitana bil haqq, da gaske kake yi, am anta min al-la'ibin, ko kana wasa ne? Yani suna mamaki a samu a cikin su wanda zai ce kaman abin da suke bautar nan ba daidai ba ne, ya ba shi su ba su gane wannan magana ba. Sai su zuwa tambayin shi, da gaske kake yi ko kana wasa ne? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard, yace da gaske nake yi, domin ubangijinku shine ubangijin sama da ƙasa, wanda ya halicci sama da ƙasa. Allah zai fatara hunna, wanda ya halicci sama da ƙasa, wanda ya halicci sama da ƙasa shine ubangijinku. Wa ana ala zalikum min shahidin, duk na shaida cewa kaman Allah shine ubangijinku, ba waɗanda abin da kuka yi mutumi kuke bautan su ba shi ba, ko ka gaje kabari wani shehu kana bautan shi ba shi ba, ko gaje kana bautan wani mala'ika ba shi ba. Wanda ya halici sama da ƙasa shine ubangijinku, wannan gaba su zama ubangijinku. Right. And they said to him, have you brought us the truth, or are you one of those who play about? He said, nay, your Lord is the Lord of the heavens and the earth, who created them, and to that I am one of their witness. And she come up by saying that it's impossible for you to go into a grave telling yourself that you are calling someone that you needed something from him. He says, this is not a teaching that comes from God. You are doing something contrary from what God has guided you to do. Sai Annabi Ibrahim ya ce, ya rantsuwa, watallahi la'akidanna asnamakum, bada an tawallau mudbirin, babu shakka yau dai sai na yi makirci na hallakar da dukkan gumakan gana ku. Ya rantse ce zan hallakar da su, zan karkare su, zai musu banna ya son gani ko sun yi su
su tunkuɗe ma kansu domin dai suna yin wani abu don na zo na kakkarye su wai su ma sun tashi sai a'a ba mu yadda tun da ke su abin bauta ne sai Allah na ba mu labari fa ja'alahum juzazan sai ya kakkarye su dukkansu bayan sun fita sun je wurin sha'aninsu sai ya zo ya kakkarye su illa kabiran lahum sai bar babban la'allahum ilayhi yarji'un domin su komo su sami shi babban in so ya musu magana kan babban ya kakkare ƙananan duka ya bar babban qalu man fa'ala hadha bi alihatina da suka dawo suka ce waye wanga aiki innahu lamin az-zalimin babu shakka wanda kashi ya bata gumakan gana mu az-zalimi ne na'am. Right, interesting. As we move to, that is 57, where Abraham says, and by Allah, I shall plot a plan to destroy your idols after you have gone astray and turn your backs. He says, this is what Abraham had decided to do. So he broke them to pieces, all except the biggest of them, that they might turn into it. Kalu man fa'ala hadha bi alihatina wane ne hakan ga da ubangijanmu to kai ma ka ce ubangijin kuma an kakkare ubangijin ka kai kaga kana da hankali baka da hankali innahu la min az-zalimin wanga az-zalimi ne mugun mutum ne wanda ya hakan ga da ubangijanmu to ubangijin ka kai ka je ko wanda bayana wanda yake ba ubangiji ba zai kakkare ubangijin ka. Right. Sheik re-emphasized this 59 for what they come out by saying. They said, who has done this to our ilaha, that is God's, he must indeed be one of the zalimun, that is wrongdoers. Sheikh come out by saying that if this is what they are saying, then they are losers. They don't know what they are doing. Will it be possible for someone to come and destroy your God? Then you need to know that that God is helpless God. He cannot do nothing to himself, not even you. It's no more God. If you are taking him God, but as at now, you have to know that he is no more God. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم wai sai aka ce suka ce mun ji wani yaro da ake kiran shi wani samari da ake kiran shi Ibrahim mun ji yana maganganu gumakan ga waya musu banna qalu fa'atu bihi maza a kawo shi ala ayunin nas gaban mutane la'allahum yashhadun yanzu su shaida kaman ga wanda ya ma gumakan mu banna sai aka je aka kawo shi qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim ya kai Ibrahim kai hakan ga da ubangijanmu kai ne to na'am. Right, as we still heading towards the story, they said, we had a young man talking against them who is called Abraham. They said, then bring him before the eyes of the people that they may testify. They said, are you the one who has done this to our gods, O Abraham? قال بل فعله كبيرهم هذا ba ni bane gashi wanda ke tsayen babban sunna shi kakkarye su ba ni bane hada shi kakkarye su fasaluhum in kanu yantukun ku tambaye shi in dai suna zance wa'ina ka kakkaryan da wanda ke tsayen a tambaye su in dai suna magana to ku tambaye su gaya muku in dai suna magana ku tambaye su a nan gurin faraja'u ila anfusihim suka duba kansu kuro suka ce kai fa qalu innakum antum zalimun suka ce ai mu ne zalimai domin wannan ga to ba su magana amma to abin da ke akwai dai gaskiya mu ba mu gyara kanmu ba amma farkon kenan suna ganin kamar mutane ba su magana sai suka dawo daga baya kuma suka duba sun manakaso ala ru'usin suka dawo kan bayan suka sake tunani
da kada alimta suka ce ai kai ma ka sani ma haula yantakun ai wurin ga ba su magana a Right. As this mischievousness happens to them, this is the conclusion when they called Abraham. Abraham said, nay, this one, the biggest of them, that is the idol, did it, ask them if they can speak. So they turned to themselves and said, verily, you are the Zalimun, that is polytheists and wrongdoers. yes Then they turned to themselves their first thoughts and said, indeed, you, Abraham, know well that these idols speak not. speak not قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ku kuna bautan wani kuma bayan Allah wanda yake bai cutar da ku bai amfanar da ku wani irin abu kenan kuke ciki har ma magana ma ba su yi uffin lakum wa ma ta'budun min dunillah kun walakantu da ku da abin da kuke bauta afala taqilun ba ku da hankali ne na'am Right. When they come out by telling Abraham that story, he straightly said to them, do you then worship besides Allah things that can neither profit or harm you? Fire upon you and upon that which you worship besides Allah. Have you then no sense? No sense. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. To yanzu dai abin da ya shaura ku ƙona shi, ku gina rami, ku sa wuta a ƙona shi, ku cece allolinku. Yani su mutane za su cece allolinsu, Allah bai ceton kansa. Yanzu yana kawai a ƙona shi annabi Ibrahim, yazo a ceci allolinsu. In kuntum fa'ilin, in dai kuna son ku yi aiki, ku taimaki allolinku, ku taimaki ubangijanku, to ku ƙona shi, ku kashe shi. To sai aka gina rami, aka sa wuta ya kai inda ya kai, sannan aka jefa annabi Ibrahim a cikin wutan. Sai Allah ya ce, kulna ya na rukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Muka ce wuta ki kasance kin zama sauƙi, sanyi da aminci zuwa ga Ibrahim. Maluma suka ce in ba don Allah ya ce da aminci ba, da sanyi ma ya kashe shi. Saboda tsananin umarnin da Allah ya yi, wuta ya koma abin sanyi kuma da aminci zuwa ga Ibrahim. Na'am. Right. And after they are disgraced, they decided to react by killing him. So they said, burn him and help your ilaha, that is God's, if you will be doing. A sheikh come out by saying that this is a wrong even judgment that they are trying to give God. If God cannot defend himself to react by retaliation of a mischievous act, will someone come then and retaliate for God? He said, truly, this is a weak God. Yes, thank you. Right. Then, when they decide to do that to Abraham, they gathered wood and dig a hole. After they put Abraham inside, and they started taking that step by telling themselves that they are going to burn him. But when they have thrown him before Abraham will get into that fire, this is what God says to that fire. That is said, "O fire, be you coldness and safety for Abraham." And Sheikh come out by saying that if God did not come out even with this safety word, he says, Abraham, because of the coldness of this fire, he says Abraham might even die there. But when God come out by saying that safety, he says he has been able to be in that with peace. Allahu Akbar. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرون. sai suka yi niyan mugunta su hallakar da shi, suka ɗauki wannan niyan wajen annahum al-akhsarun
sai muka sa su da suka yi hasara. Annabi Ibrahim bai mutu ba, wuta bai kona shi ba. Wannan jainahu muka cece shi wa lutan da annabi Lut ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, zuwa ga kasan da Allah Qudus, inda Allah ya jalla wa ala ya sa albarka cikin wannan kasan, da shi da annabi Lut Allah ya shirye su kai su wurin. To wannan ke gurawa kamar in ka tsaya ma Allah, Allah ya tsaya maka, in kuma ka ki Allah kuma ya gura maka nan duniya kamar lahira. Right. After they realize that they are losers, they still decide to harm him. And God come up by saying that, and they wanted to harm him, but we made them the worst losers, and we rescued him and Lot to the land which we have blessed for the Alamin, that is mankind, and Al-Jinn, that is Palestine. And Sheikh come up by saying that this is the verdict of God. Whosoever that stands for God, God is able to save him willingly. And whosoever that goes contrary to him, then you need to know that you are a loser. Sai Allah ya ci gaba da bamu labari, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan. Sai Allah jalla wa ala irin halinsa da irin aikinsa da ya bi Allah, sai Allah ya bashi haihuwan annabi abin ga Ishaq ɗansa, sannan kuma ga jika Yaqub. Wa kullum ja'alna salihin, Allah ya ba su dukansu suka zama annabawa. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, sai Allah ya sa su suna bin umarnin Allah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, Allah ubangiji yace muka ba su muka hore su da aikin alheri. Wa iqamis salat, da da sallah. Wa ita'i zakat, da ba da zakka. Wa kanu lana abidin, so kasance ba su bautan kowa shi Allah. Sai sa annabi Ibrahim da zuriyarsa duka sun kira ne zuwa ga bautan Allah kadai, ba itace ba, ba mutumi ba, ba mala'iku ba, ba wata ba, ba tauraruwa ba. Allah ubangiji ya sa mu zo kan haka nan. Amen. Right. And God continued, that is 71, by saying that, and we rescued him and Lot to the land which we have blessed for the Alamin, that is mankind and jinn. And we bestow upon him Isaac, Jacob, each one we made righteous, and we made them leaders, guidance. We make leaders guiding mankind by our command, and we reveal to them the doing of good deeds, performing salat, that is ikama salat, and the giving of zakat, and of us alone, they were worshippers. And Sheikh come out by saying that this is what God has instructed us by the various issue that has happened to the Quran. He says all these prophets move under the monotheism. They did not ascribe anyone with God. Inshallah. So wannan shine karshen abin ga ayoyinmu na annabi Ibrahim, wanda ke wurawa kamar annabi Ibrahim ya yi yaƙi game da mutanensa da iyayensa, ya komo da su kan hanya. Amma ina akan haka nan muna kiran al'umma baki ɗaya, in dai ba ka da dalili daga Allah da manzonsa kan abin da kake bauta, to ka dawo tun da wuri. In ba haka ba, cewa babanninmu kakanninmu wallahi hallaka ne. Isa muna kiran sauran al'umma mu kuma kan maganar annabawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And Sheikh come out by saying that this is the way of Abraham and the prophets that has been mentioned to us. He says they are basing all of them, they do base their work under the instruction of God. And whosoever that come up with verdict that goes contrary to that, we need to check that person. Whosoever that is telling us that do this or that, we have to investigate it to see that whether it's from the Quran or from the Hadith of the Prophet. Because there is a saying that there is no obedience to any creature if that creature involves disobedience to God. We don't obey him.
insha Allah. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.